हाई फ्रेंड्स वेलकम टू Vasavi-Arts&Crafts यूट्यूब चैनल। वच्चेसी मन वीडियो मॉडल ब्लाउज वीडियो ఇది పై క్లాత్ ఇలా చిన్న చిన్న డిజైన్ లా ఉంది। ఇది లైనింగ్। ఇది వచ్చేసి మోడల్ చేయడానికి మోడల్ సింపుల్ గా ఉంటుంది, అయినా కూడా చాలా బాగుంటుంది। లూజ్ 12 పొడవు 16। లూజ్ 12 వచ్చిన వాళ్ళకి 16 పెట్టుకుంటేనే ఆ బ్లౌజ్ వాళ్ళకి కిందకి దిగి నెక్ అది బాగుంటుంది। లూజ్ 12 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 6 అంగుళాలు తీసుకోవాలి। షోల్డర్ 6 తీసుకుని మెడవెడలకు 3 పెట్టుకోవాలి। మెడదింపు 10 అంగుళాలు తీసుకోవాలి। ఇలా పుష్టిగా ఉన్న వాళ్ళకి మెడదింపు 10 అంగుళాలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది। ఇలా పలక షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి। మెడ అయితే రౌండ్లో పాయింట్ వచ్చింది। ఇలా లైట్గా వంపొచ్చి ఇలా వచ్చి పాయింట్ అనేది ఇలా వచ్చింది అంటే ఇక్కడ కొంచెం వెడల్పిస్తే అందంగా ఉంటుంది, లేకపోతే ఒళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి నొక్కేస్తుంది అనమాట। అందుకని ఇక్కడ వెడల్పు ఇవ్వాలి। ఇప్పుడు మనం మోడల్ చేసుకుందాం। లైనింగ్ పై క్లాత్ 2 యాడ్ చేశాను। ఇప్పుడు మెడకి గోటు వేసుకోవాలి। తర్వాత కింద కూడా గోటు వేసుకోవాలి। తర్వాత బకరం తీసుకుని ఈ పొడుగు ఎంత ఉందో అంత పొడుగు తీసుకోవాలి। ఈ మధ్య వెడల్పు ఎంత ఉందో అంతకి తీసుకోవాలి। ఇలా తీసుకుని ఇలా అయితే ఒక 3 అంగుళాలు తీసుకోవచ్చు, మన బాడీ వెడల్పుని బట్టి తీసుకుంటాం అన్నమాట।
ఈ షేప్ వచ్చేలా తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకుని దీనికి ఈ కలర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఒకటి పొడుగు ఒకటి పొట్టి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఈ పక్కన పెట్టి కుడితే ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ఈ పక్కన పడుతుంది, అంటే ఎక్కువ తక్కువలు రాకుండా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఎక్కువ తక్కువలు రాకుండా సమానంగా రావడం కోసమని అలా పెట్టాను.
ఓకే, ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా కావాలనుకుంటే షో బటన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.